Wait a sec. I forgot to sign it. Can you? Okay. There are so many local specialties in Sumeru. Don't you remember your adventure plans, my lady? So what's up legends, welcome to my channel. ఈ రోజు మనం ఆడుతున్నాం Genshin ఇంపాక్ట్ టుమారో స్టోరీ. ఓకే, పవన్ సంపత్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు దిస్. అనుకుమార్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో నిన్న స్ట్రీమ్ చేద్దాం అనుకున్నా, యాక్చువల్లీ స్ట్రీమ్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఇక్కడ చాలా చాలా అంటే చాలా వచ్చింది. థండర్ స్ట్రోమ్ అనుకో, థండర్ స్ట్రోమ్ అది కూడా కాదు, థండర్ స్ట్రోమ్ అది. సో కరెంట్ లేదు, సో స్ట్రీమ్ లేదు. దాని తర్వాత విండోస్ అప్డేట్ వచ్చింది, అది ఆల్మోస్ట్ 6 hours స్పెండ్ చేసిన. అప్డేట్ డౌన్లోడ్ కాలేదు సరిగ్గా, ఎక్సలెంట్ స్పీడ్ ఉంది డేటా. సో అదొకటి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్, ఇప్పుడు గెన్షన్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేద్దామని 6:30కి పెట్టిన, లాంచర్ అప్డేట్ వచ్చింది. అది ఫైల్స్ వెరిఫై అయ్యి మళ్ళీ ఇన్ గేమ్ డౌన్లోడ్ వచ్చింది, గేమ్ ఫైల్స్ వెరిఫై అయ్యి ఇంత టైం తీసుకుందాను. సో ఫైనలీ, బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సుమేరు స్టోరీ రిలీజ్ అయింది కదా. సో ఈడే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను మర్చిపోయి క్యాథరిన్ దగ్గర పోయినా. సో క్యాథరిన్ దగ్గర నుండి స్టోరీ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ నో, నిన్న మర్చిపోయి క్యాథరిన్ దగ్గర పోయి స్టోరీ ట్రిగర్ చేసిన, ఈరోజు మర్చిపోయి మళ్ళీ క్యాథరిన్ దగ్గరికి మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ సగం స్టోరీ ట్రిగర్ చేసిన కొంచెం. సో స్టార్టింగ్ అయితే మీరు మిస్ అయినట్టే, ఆల్రెడీ మీరు ఆడుంటారు, నేను మిస్ అయినా సొల్లు అయితే కొంచెం. తెచ్చి ఇదా అడికేడుకో రమ్మంటూ. టిగనారి ఫస్ట్ అటెంప్ట్, కుకీస్ సెకండ్ అటెంప్ట్. నైస్ నైస్ బ్రో. No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? Tendo traveler tho use chey Tiganarini. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Hey bro, hey niku use aitadu konni teams la. Lisa thod use chey Tiganarini. My friend here has some doubts Barbara, Lisa, Tiganari, Tendo traveler. సరిపోతుంది సెట్ టీమ్ ఒకటి. Of course. In that case. టిగనారీని ఎట్లా యూజ్ చేయాలంటే, ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజ్ చేసినాక ఆ స్కిల్లో నించొని చార్జ్ అటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకో. At some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? ఆమె షాక్. Nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. లీసా ప్లేస్లో నువ్వు కుకీ షినోబుని కూడా వాడచ్చు, బట్ స్టిల్ ఆమె హీల్ చేస్తుంటే ఆమె ఎనర్జీ పోతుంది. బ్రో ఐ క్లెయిమ్ షన్లిన్. నైస్ బ్రో, మంచి క్యారెక్టర్ ఆమె. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే, కుకీ చెయ్యకు, లెవెలప్ చేయకు. యా మోస్ట్లీ చెయ్యకుంటేనే బాగుంటుంది. నువ్వు బార్బరాని తీసుకొని కుకీకి ఇచ్చే ఆర్టిఫాక్ట్స్ బార్బరాకి ఇస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా నిజం చెప్తున్నా. ఆర్ఎల్స్ యా నువ్వు ఇట్లా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే,
2 ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ లీసా అండ్ కుకీని యూజ్ చేయి. వద్దులే, డబుల్ హీలర్ ఒకటి ఉంటుంది. షించు ఉంటే షించు యూజ్ చేయి, ఆర్ ఎల్స్ కుకీ బార్బరా డెండో ట్రావెలర్ టిగనారి ఇదొక టీము. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ డెండో ట్రావెలర్ టిగనారి కుకీ లీసా. ఇది అయితే నాకు బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ అనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి సో ఇది కూడా చూసుకో. ఈ 2 టీమ్స్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. సో నథింగ్ వీ కెన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హర్. హెచ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది. Love prospects? No problem at all. సో సైనో ప్లస్ వెపన్ వచ్చింది, ప్రిమోజెమ్స్. సైనో వెపన్ వచ్చిందా బ్రో? The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on. కేయా నీకు అంత యూజ్ ఉండదు బ్రో, అట్లా అని. Huh? కేయా నీకు అంత యూజ్ ఉండదు, వేరే టీంలో వాడుకోవచ్చు. Many people will fall for you. How could that be? But Marit, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon Congrats, thinks bro. this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. నెక్స్ట్ లెవెల్ లక్కని. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Lynn, Heart ఎలా to claim Mark on your చేస్తా? next visit, నేను వీడియో చేసిన బ్రో ఆల్రెడీ ఒకటి, తనని క్లెయిమ్ చేసుకొని చేసుకొని. సరే చెక్ చేయి బ్రో. ఐ గెట్ క్యాండస్. క్యాండస్ మంచి క్యారెక్టరే, బట్ మోస్ట్లీ ఫ్యూచర్లో వచ్చే క్యారెక్టర్స్కి తగ్గట్టు ఆమె డిజైన్ ఉందని అంటుంది. మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే కొంచెం ఆమె గురించి లైక్ ఎట్లా అంటే పాజిటివ్ రివ్యూస్ లేదు క్యాండస్ గురించి. సో ఇప్పుడే లెవెలప్ అయితే చెయ్యొద్దని చెప్తాను నేను. బెస్ట్ వచ్చినా అని ఉంచుకోండి, డెవలప్ మాత్రం ఇప్పుడే వేయకండి. క్యాండస్ని వచ్చి కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయండి, లేదంటే ప్యాచ్ ఎండే దాకా వెయిట్ చేయండి, 3.2 దాకా వెయిట్ చేయండి. అప్పుడు మేబీ ఏమన్నా రావచ్చు మనకి వాళ్ళ గురించి. ట్రావెలర్ టిగనారి షన్లిన్ వద్దు బ్రో, సెట్ కాదు. ఎందుకంటే ట్రావెలర్ బర్స్ట్ యూజ్ చేయగానే Sataria's favorite star? ఇప్పుడు షన్లిన్ని యూజ్ చేసినాం అనుకో, ట్రావెలర్ బర్స్ట్ పోతుంది. Yep. It belongs సో to ప్రాబ్లం the అవుతుంది. king. అందుకే His Traveler father helped Tiganari Sataria is a a lot when cookie. she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the సెట్ కాదు. details of the షన్లిన్ కేయా conversation. సపరేట్ టీంలో పెట్టుకో. ఈ టీంలో యూజ్ చేయకు. Dear customers, would you like to look at some pottery? ఎక్సలెంట్ ఉంది బర్స్ట్ అయితే. We caught wind of your Domain great expansion. craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. క్లే After మోడలింగ్ that, I began. That's not. ఎంత యూస్ Oh అనిపిస్తుంది. no, not. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge. No problem. Rest. ఆమె స్కిల్ వచ్చేసి నార్మల్ లైక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు చూసిన నేను ఒకటి. లైక్ దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. లైక్ అక్కడ ఇప్పుడు ఆడ 2 ఫ్లవర్ పాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆడ లైక్ మింట్ ఉంటే ఈమె కుసనాలి స్కిల్ యూజ్ చేసి ఆ మింట్ని తీసుకోవడం అట్లాంటివి చూసిన నేను. బాగుంటుంది అది ఒకవేళ రియల్గా గేమ్ల కోసం మాత్రం, ఎస్పెషల్లీ ఫిషింగ్ సెట్ ఉంటుంది. నేను అదే అనుకుంటున్నాను, This ఫిషింగ్లో should పని be చేసి. our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever ప్రీవియస్ she's out in డెన్ the వరకు city. సేమ్. Mahita, you've really thought of everything. స్పాయిలర్ ఇచ్చిన బ్రో ఇప్పుడు నాకు. It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember.
వాట్? If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. That, after all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. వాట్ ద I came హెల్? to Sumeru to study, లీవే but హార్బర్ failed to నుండి make it into the ఈమెను గుర్తుపెట్టాలి academia due కదా, to my lack of క్యాథరిన్ talent. అని. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia. What an ad. So this restaurant. That's బై ది వే right. డెజర్ట్ మ్యాప్ ఇంకా ఉంది, It's రిలీజ్ not కావాల్సింది. I see. గుర్తుపెట్టుకోండి, Thank డెజర్ట్ మ్యాప్ ఇంకా ఉంది, రిలీజ్ కావాల్సింది. ఎందుకంటే ఈ ఏరియా అంతా ఉంది ఇంకా రిలీజ్ కావాల్సింది, ఏరియా అంతా డెజర్ట్. అండ్ మోస్ట్లీ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈ ఏరియా తర్వాత పైరోనేషన్ వస్తే ఇటు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. పైరోనేషన్ ఇటు కానీ లేదంటే ఈ డెజర్ట్ వెనకాల కానీ పైరోనేషన్ రావచ్చు. దానివల్ల సంథింగ్ అని చెప్పేసి ఇదంతా ఎండిపోయింది అని అనొచ్చు. సో అదొక్కటి నేను అనుకుంటున్నా. బట్ స్టిల్ ఇకనైతే నెక్స్ట్ ప్యాచ్లో డెజర్ట్ మ్యాప్ వస్తుంది అని 3.1 సారీ 3.1 ఇదే 3.2లో వస్తుంది. ఈ రిమైనింగ్ ఏరియా వచ్చేసి ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది, ఈడ దాకా కవర్ అయితే ఈడికి పోయి చూడాలి అసలు ఈడ ఏముంది తెలిసిపోతుంది. ఈడ అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్కి వచ్చేసి చూడాలి అసలు ఈడ ఏముందో తెలుస్తుంది. ఏ మ్యాప్ వస్తుంది కొంచెం ఈజీ అయితే తెలుస్తుంది. ఇంకా మెయిన్ Should విలన్ we రావాలి. really be off work this early? There is still a lot left to do. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. ఒక్క నిమిషం. బ్లాక్ గేమింగ్ హై బ్రో. Sataria is already used Big to fan. avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember అంత పెద్ద that పనులు you చేయకు mentioned బ్రో. that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, కాజుహా the faithful చూస్తా from ఒక్క నిమిషం. Homeland meet. అది తెలిసిన దగ్గర మంచి పీస్లో ఉన్నట్టు Now, you చూడమంటున్నా want to అంతే. take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. ఓకే, మీరు ఒకవేళ స్టోరీ ఆడుంటే సెటారియా ఎవరిమ్మా? సెటారియా ఎవరు అంటున్నావు? ఎవరు వీళ్ళు? సెటారియా ఎవరు? I want a review of your is from desert. అంటే గాడ్ లాగానా హ్యూమనా? ఈ గెన్షన్ అకౌంట్, ఎస్ నా గెన్షన్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయింది. ఈజ్ ఫ్రమ్ క్లాన్ అంటే డెన్రోక్ రిలేటెడా? ఇన్ డెజర్ట్ అట్లనా? ఓకే. గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ యానిమే అంటే ఇప్పుడు రాబోయే యానిమే మీద విజువల్స్ అయితే నిజంగా బాగున్నాయి. విజువల్స్ So, how do we set మా that అకౌంట్ up? ఎలా వచ్చింది? జస్ట్ అఫీషియల్ Well, the వాళ్ళ దగ్గర Scarlet నుండి King హెల్ప్ is అడిగిన long gone, and ఫామ్ ఫిల్ Sataria is also చేసిన too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? ఇది వేరే అకౌంట్ కాదు, హ్యాక్ అయిన Possess them అకౌంట్ to the ఇది. Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes నెక్స్ట్ smoothly, స్టోరీ ఎట్లుందో we'll get చూడాలి through అయితే. to Sataria for sure. She'll డొటేరో గాడు never వచ్చిందా? guess that we డొటేరో had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as Ronald. them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? అర్థం కాలే బ్రో. We don't Bro, know how to ఇప్పుడు possess anyone. చేసుకోవాలి. That's Oh, no no. problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them.
long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? యా మోస్ట్లీ ఎట్లన్నా కట్ సీన్ల స్టోరీ చూపిస్తుంది ఎట్లన్నా టెన్షన్ I've been లేదు observing humans అన్న for a టిగనర్ ఇది while. ఎలిమెంటల్ I've never been good Elementary, at yeah. imitating Inni. them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, అర్థం I కాలే బ్రో would have నువ్వేం preferred to leave అడుగుతున్నావు these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. ఫ్లోర్ 3 కంప్లీట్ Don't beat చేస్తే yourself up వస్తుందా over it. ఎస్ We're only ఎట్లా కంప్లీట్ doing చేయాలనో this కూడా to help చెప్పినది everyone, and we'll only be borrowing యానిమో them ట్రావెలర్ for a ఎనఫ్ while దానికి anyway. మోస్ట్లీ Alright, then let's give it a ఎస్ go tomorrow after ఎలిమెంటల్ work. డ్యామేజ్ అంది అందుకే నిన్ను ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్స్ తోటి యూజ్ చేయమంటున్నా డెండ్రో వచ్చేసి ఎలక్ట్రో తోటి మంచి రియాక్షన్ డ్యామేజ్ ఉంది అట్లా ఒకవేళ నువ్వు డెండ్రో ఎలక్ట్రో అండ్ హైడ్రో ఈ మూడు మిక్స్ చేసి యూజ్ చేసినావు అనుకో టీమ్ చెప్తున్నా సెట్ ఉంటుంది డ్యామేజ్ నిజంగా మస్తు ఉంటుంది డ్యామేజ్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను డ్యామేజ్ మాత్రం మస్తు ఉంటుంది కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాను అప్డేట్లో మార్చాను అనుకుంటా ఏం మార్వలే ఫ్లోర్ 4లా ఐ థింక్ క్లాయిన్ ఇస్తాను కాలేనా క్లాయా ఏదో ఈ ఐడియా ఏడు ఉంది బ్రో దీనికి ఇది వస్తా యా ఓ టిక్ ఈడు వచ్చిందా సైన్ ఏంది ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ తక్కువ ఉంది రూపీస్ వివి ఓ డబుల్ క్రౌన్ ఏంది బ్రో ఇది డబుల్ క్రౌన్ కొత్త ఇస్ ఇస్ నైస్ ఎలిమెంటల్ అచ్చా నువ్వు క్రిట్ బిల్డ్ చేసినావా అదే చూస్తున్నా ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ తక్కువ ఉందని బిల్డ్ చేసినావా రైట్ అదే సంగతి నేను అదే ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ తక్కువ ఉంది 40 బట్ డ్యామేజ్ ఎట్లా వస్తుంది డ్యామేజ్ నీకు వస్తుందా అనిపిస్తుంది కంప్లీట్ ఫుల్ డ్యామేజే ఫుల్ డ్యామేజ్ క్రిట్ కూడా కాదు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఫుల్ డ్యామేజ్ క్రిట్ కాదు బాగానే ఉంది పీస్ బాగానే ఉంది మోస్ట్లీ మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడనే వస్తుంది మనకి ఫుల్ డ్యామేజ్ క్రిట్ కాదు రియాక్షన్స్ సో నీకు సపరేట్ యానిమో డ్యామేజ్ మాత్రమే వస్తుంది డ్యామేజ్ మాత్రమే వస్తుంది పీస్ అంత బాగాలే భయ పీస్ అంత బాగాలే ఇది ఓకే నడిపించచ్చు 8 ఉంది 17 ఉంది ఓకే నడిపించచ్చు 8.6 ఇది కూడా అంత బాగాలే పీస్ 2 పీసులు చేంజ్ చేయాలి 2 ప్లస్ 3000 కే రిజన్ బాబా ఈ వెపన్ నాకు కామెడీ అనిపిస్తుంది ఈ వెపన్ చూస్తుంటే చేపిగా చేపని చూస్తుంటే నాకు కామెడీ అనిపిస్తుంది The equipping character gains 15% of their elemental mastery attack bonus. When an elemental skill hits opponent, the dream Scarlet's and effect. Yes. The equipping character will gain 28% of their elemental attack. These stacks.
52%, దాని తర్వాత 28% ఇవి రెండు కలిపి వస్తాయేమో. సో పెద్ద మ్యాథ్స్ చేయాలంటున్నాడు, బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలని. ఎంత ఉంది? 190. గుడ్ వర్క్. ఓహ్ వెల్, సెబర్తూత్ సరే. నా సించు విచ్ డ్యామేజ్ బ్రో. ఇది చూసుకో బ్రో. వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పైన చూడు సింబల్ కనిపిస్తుంది, హైడ్రో ఓనా. ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం డ్యామేజ్ చేస్తారు. ఎలక్ట్రో సైనో, ఎలక్ట్రో సింబల్. ఫ్లోర్ 4 కంప్లీట్ చేసి. యా అవును, అది ఎప్పుడు అయిపోయింది, రాగానే రీడీమ్ చేసుకున్నాను. వెపన్ ప్యాసివ్ నాకు అంతగానం అర్థం కాదు. వెయిట్ అంటిల్ ది ఫాలోయింగ్ డే 12. ఓన్ అ సీట్ బ్రో. ఇది బ్రో కావాలి అది. టుడే అంటే ఈడికి ఫాలోయింగ్ డే కదా, నాకు అసలు వస్తనే లేదేమో. జీన్స్ అవదబుతుంది. ఏం ప్రోస్ అయింది బ్రో, ఎప్పుడో చేసినా అంత ప్రీమోజమ్స్. Next on the agenda. దానికోసం Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing రిక్వెస్ట్. them. కపిల్ బ్రో నమస్తే, As for వెల్కమ్ how టు ది we'll స్ట్రీమ్. sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like Deja they've vu. already started talking. Let's find a hiding spot and get started. ఆ పిల్ల కళ్ళు కాని రావా ట్రాన్స్పరెంట్? అచ్చా ఇడికెళ్ళే ఇంటరా. అందరు పుల్ చేసిరా ఇక అయినా స్టోరీ క్వశ్చన్ కాదు. That's Main right. story quest. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Howdy. The cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Are you sure? Those aren't ringing a bell for some reason. Well, actually, they have many names. Which names I use depends on my mood. Huh, అది I see. నిజంగా I ఎలిమెంటల్ imagine బస్ట్ that అయితే must మస్తు be ఉంది. hard for the kitties too. So, which fortune do you want Lengthy me to quest. read for you బట్ today? చూడాలి స్టోరీ You must ఎట్లా. have come for another echo of the divine voice of... I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work?
I really just want to Paimon get it dude. over with. I hear you. No problem at all. The gods Scarlet will King reveal believer. the truth. చేతి The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And Oh, if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? Scarlet King. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he Tamba would make bro, such a namaste. demand of Welcome me. to the stream. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. Paimon I Pulkus. will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! 12 pulls bro sign again సాయి వచ్చింది లే బ్రో టెన్షన్ నాట్ బ్రో గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ చాలా లైవ్ Ooh, she just Good ran to it. off in a hurry. She looked pretty upset Ah, too. రికమెండ్ Well చేస్తుంది done. అయితే Sataria Nice. didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. మళ్ళీ 12 All I know are pulls some ఆఫ్టర్ abstract Tarabatop theories. చాలా ఫేమస్ వస్తున్నాయి And in any case, నిజంగా బాగానే my వస్తున్నాయి time with you has ప్రిఫరెన్స్ shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. బై ది వే Anyway, enough of that. Let's జస్ట్ hurry and లీక్ catch up ఇది to బట్ Sataria. యామికో 3.2 యోమియా 3.2 Is that a సో kid గుర్తుపెట్టుకోండి Right on cue. Let's get ready to possess him right away. యామికో అండ్ యోమియా 3.2 సో రీరన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తే బాగుంటుంది యా అంటున్నారు It's okay. Phase I 1 just got yeah. caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help That you is look to- for work? What kind of work were you యూస్ looking for 4000 again? ప్రిమోజెమ్స్ ఫర్ సైనోస్ వస్తుంది బ్రో టెన్షన్ పడకు జస్ట్ ఇమాజిన్ 1 పుల్ వచ్చేసి 160 ప్రిమోజెమ్స్ అట్లా నువ్వు 150 ప్రిమోజెమ్స్ ఐ మీన్ 150 పుల్స్ చేస్తే నీకు బ్యానర్లు ఉన్న క్యారెక్టర్ వస్తుంది సో లెక్క పెట్టుకో ఎన్ని ప్రిమోజెమ్స్ నువ్వు స్పెండ్ చేయాలను జస్ట్ లెక్క పెట్టుకో Gardening? But don't you hate everything to do with plants? I Phase 2 still యామికో remember getting యా mad at మోస్ట్ you for secretly నిజంగా throwing నేనైతే away the వెయిట్ చేస్తున్నా bonsai that I వెయిట్ gave you చేస్తున్నాను as a ఎందుకో తెలియదు కానీ present. యామికో Well, you see, ఆ a లీక్ friend చూడంగానే told దిల్ me that ఖుష్ the అయ్యింది secret to నాకైతే self-improvement is to ఫుల్ హ్యాపీ work నేను on ఆ things లీక్ you're not so చూడంగానే good at. Fair enough. I didn't think that was something you would consider. నేను Speaking of, పక్క how's he doing? నేను రీరన్లో Is he కంపల్సరీ feeling పుల్ any చేస్తాను better? కానీ అప్పటిదాకా చేయను నేను ఎలక్ట్రో టీమ్స్లో కూడా బాగా యూజ్ Oh, అవుతుంది that's good. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. Sumeru. He has a quick temper,
and has always been a devout follower of the Dendro Archon. నేను ఫస్ట్ I don't want him to get into a fight with those Scarlet Yeah, King go for it, believers ante. because of a difference in beliefs. Oh, so who Jan are you end లో siding with Feb in all of starting. this? Jan end The to Feb start. Academia or the ఆ Scarlet టైంలో King? లైక్ మనకు సంక్రాంతి టైంలో ల్యాంటన్ రైట్ సంక్రాంతికి I'm so ల్యాంటన్ రైట్ స్టార్ట్ jealous of అవుతుంది you. You were Mostly, born a అనుకుంటున్నా. child of the desert, yet you Genshin chose to Impact, betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. మరి ఎందుకు కొట్టినావు బ్రో అది Akeem, చెక్ మెయిల్ you బాక్ don't వన్ mean you've also become a believer of the Scarlet King? అంటే ప్రిమోజమ్స్ అదేనా బ్రో What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. ఫర్ ఐ న్యూ You really zeroed in on the issue and put అది it right in సైనోకి front of her. సైనో బర్స్ట్ It might feel a అప్పుడప్పుడు bit ట్రిగర్ overwhelming అవ్వట్లేదంట for Sataria. నేను నిన్ననే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన సైనో But once కంపల్సరీ everything is over, రివార్డ్ I'll ఇస్తారని be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. బగ్ ఫిక్స్ అదే సైనో Anyway, బగ్ ఫిక్స్ let's అది keep going. ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ బగ్ ఫిక్స్ అది ఈవెన్ ఇప్పటికీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని అంటున్నారు మేబీ ఫ్యూచర్లో సెట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ నేను క్లెయిమ్ చేసుకొని డిలీట్ కూడా చేసేసినవి ఇది ఇదేదో path clearer state. After unleashing his burst again, there is small probability that the elemental burst wouldn't not take effect properly. This has been fixed. అందుకే కాలేజ్ ఐస్కి అంటే ప్రిమజ్ ఇది రైడన్ బ్యానర్ అప్పుడు కూడా జరిగింది రైడన్ షో కానీ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా జరిగింది C6 కాన్స్టలేషన్ డిస్క్రిప్షన్ సరిగ్గా లేదని So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? I've been spending all my time studying in Oh, right. Speaking of strange things, Hey, I Alice, celebrated the 32. Sub-Zero Nice. festival so many times that I explore lost చేయి count. వరల్డ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయి That వరల్డ్ was క్వెస్ట్ really చేయి weird. స్టోరీ క్వెస్ట్ చేయకు Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. What an absurd అట్లా question. అనుకోవద్దు బ్రో You make it sound like I should be Trying in ashamed for AR-55. becoming a believer of the Scarlet King. In reality, ఏం కాదులే బ్రో shouldn't అయిపోతుంది you be జల్దీ the one who వస్తుంది is ashamed? You, who worked side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental బ్రో ఇప్పుడు subjects. ఆర్టిఫాక్ట్స్ వద్దు నేను చెప్తున్నా Please, AR-40 please stop. 45కి వచ్చినాక నువ్వు ఆర్టిఫాక్ట్స్ చేయి ఇప్పటిదాకా చెయ్యకు Even now, Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of AR-42 control. వరకు ఆర్టిఫాక్ట్స్ Please, try to remain యా calm, అది miss. బెస్ట్ అది Tell me what's AR-40 happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. అచ్చా ఈమె Miss అదే Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him Full will one series. day pay the price. You must face the truth, Sataria. అది హై You స్కూల్ tread డిఎక్స్డి a కూడా చూడు బ్రో treacherous path, and బాగుంటది the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be హై స్కూల్ ensnared. డిఎక్స్డి కూడా అయితే Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still Class can't of pick Elite. a side? What an Phillips. absurd question.
You ఐడియా. make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. 4-star ఆర్టిఫాక్ట్స్ Sataria, 4-star ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్న why బ్రో. haven't you gone home? ఎందుకంటే నువ్వు AR40కి వచ్చినాక కంప్లీట్ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా 5-star ఆర్టిఫాక్ట్స్ మీద పెట్టు. 4-star జస్ట్ ఒకటి అంతే. DXD పాతది యానిమే. It seems that no matter where I run, The I popular only anime. keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's నా plans. ఫేవరెట్ బ్రో And స్కూల్ from DXD. ignoring the letters Waiting from for the season children of 5. my homeland. But no Really. matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? అవును నేను Are అది you truly సేవ్ చేసుకున్న just a పిక్. believer of the సార్ మళ్ళీ Scarlet చెక్ King? చేయాలి, నేను Or మర్చిపోయాను are అది. you the god himself? That's not important. అండ్ The important thing is to pass judgment on the academia and its sages and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in Today this night, matter, perhaps it could serve as a form of బ్రో టీవీలో atonement. పెట్టకు తంతర నిన్నే. I've actually Separate never phone lo believed in the చూసుకుంటూ కూర్చో. gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get బ్రో out of 4-star this ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని wretched లెవెల్ అప్ చేశా situation. +16. Please లెవెల్ tell అప్ me, చేసేది ఉంటే 4-star what ఆర్టిఫాక్ట్స్ can ని I do for 3-star you? ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని చెయ్యకు. టార్గెట్ వచ్చేసి 5-star ఆర్టిఫాక్ట్స్ పెట్టుకో. ఓకే, ఈ టార్గెట్ అంతా 5-star How ఆర్టిఫాక్ట్స్ much పెట్టుకో. do you know about the sage's 4-star current ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చేసి లెవెల్ అప్ activities? చేయి. I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, మోస్ట్లీ ఏ రోల్ which వచ్చినా is what happened పట్టించుకోకండి, around the Sub-Zero's festival. But I know very little ఎందుకంటే about the 4-star full scope of టెంపరీ, the 5-star overall పర్మనెంట్. project. అట్లా చూసుకోను. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. కొనాడు వచ్చిన To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be యా అందుకే బ్రో possible if నువ్వు we're ఫస్ట్ willing to వరల్డ్ take some ఎక్స్ప్లోరేషన్ risks. చేయి, After దాని తర్వాత all, వరల్డ్ I'm an క్వెస్ట్లు చేయి. assistant to the Grand ప్రెజెంట్ ఉన్న Sage, 4-star and ఆర్టిఫాక్ట్స్ I've been ఏవన్నా working సరే on many tasks outside of the ఆయన project. మొత్తం ఎంబ్లమ్ డొమైన్ చేసుకో. One thing నా though, జుమాలా I won't be జుమాన్లోకి able to అయితే transfer the documents to you through the కోఆప్ Akashi ఆడు. once I get my ఆర్టిఫాక్ట్స్ hands ఎప్పుడు on చేసినా them. కోఆప్ ఆడు The నువ్వు. sages have always closely బెస్ట్ అది. monitored all activities within the క్యారెక్టర్స్ వీక్ ఉన్నా Akasha. వేరే వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. Let me see. అంటే తెలిసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటే ఆడు. Let's use the most primitive method. డిస్కార్డ్లో అడుగు Send someone to ఎవరైనా pick ఫ్రీ up the ఉన్నారా లేదా documents అని. tomorrow evening at the Academia entrance. The academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. ఎస్ నాది ఏషియా So, సర్వర్. if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? పాపం That'll ఆడుకుంటారు depend భయ్. on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. డిస్కార్డ్లో జాయిన్. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, యూ షుడ్. we've managed నీకు to bring చాలా మంది హెల్ప్ Sataria చేయడానికి to our రెడీగా ఉంటారు బ్రో. side. అట్లా The ఒక traveler's ఎవరైనా execution was అడిగితే ingenious. He's the one who deserves all the బ్రో ఒక praise. ల్యాప్టాప్ సజెస్ట్. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's Okay. mission to go off without a hitch. Pray? But if we're నేను going to రీసెంట్గా pray ఒకటి to చూసిన death, బ్రో, aren't we just RTX praying to you? 3050 God of తోటి wisdom and guardian of the 56,000 ఏమో వస్తుంది ల్యాప్టాప్. scholars? అమెజాన్లో చూసిన నేను. No. ఒకసారి అది ఎత్తుకో. The truth is the true guardian of scholars. బెస్ట్ ల్యాప్టాప్ అండి. I've always ఆ రోజు believed అయితే నీకు బ్రాండ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Anyway, బ్రాండ్కి నువ్వు let's పైసలు meet కడుతున్నట్టు again ఉంటుంది ఆ tomorrow రోజు evening వచ్చేసి. at the ఒక్కటి Adventurers గుర్తుపెట్టుకో. Guild. ఏసర్ రైట్, ఏసర్ది అది ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి నేను చెప్పింది ఏసర్ది. అరౌండ్ 50 to 60 మధ్యలో ఉంది. అది తెలిసి ఇప్పుడు ఒక 65 to 70 మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే చెప్తున్నా. అయితే అరౌండ్ ఇప్పుడు ఒక 60 to 70 మధ్యలో ఉండొచ్చు.
RTX 3050 3060 ఉంది విత్ SSD NVMe SSD 500 అనుకుంటా. సరే అది ఎత్తుకో అమెజాన్లో. డిస్కౌంట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. నువ్వు యానిమే దేంట్లో చూస్తావు బ్రో? యానిమిక్స్ ప్లే ఒకసారి చూడు, ఎందుకంటే ప్రెజెంట్ దసరా ఆఫర్ ఉంది. సో బెస్ట్ ఇన్ చాయిస్ అది ల్యాప్టాప్. అదే అనుకున్నా సజెస్ట్ చేద్దాం డిస్కౌంట్లో అని, బట్ స్టిల్ నేనే లింక్స్ పెట్టదలుచుకోలే. మళ్ళీ వాళ్ళని అకౌంట్ హ్యాక్ కావడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా అయితే కష్టం అని. 19 ఫాలోయింగ్ డేనా? ఎనిప్లిక్సా? గుర్తులేదు బ్రో. చూసి చెప్తా. యానిమిక్స్ ప్లే త్వరలో చూసా. ఏంటంటే ఇలా నాకు కొంచెం లైక్ ఎట్లా ఈజీ అనిపించింది ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి, కానీ నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను. జై బ్రో పండగ. Catherine, we're here! 1650 max. You are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your ఒకసారి నాకు mind. డిస్కౌంట్లో మెసేజ్ పంపు బ్రో, నీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ అది లింక్ ఉంది, అంటే అది స్టాక్లో ఉందో లేదో. We're on a secret mission tonight, so we డిస్కౌంట్లో need to protect వేవ్ Catherine's పంపు, identity. నీకు సెండ్ చేస్తాను. Yep, చెక్ Paimon's చేయి. right. We cannot fully rule out the chance Sora that the interface meetup tonight is just a trap. నేను If ట్రై something చేయలేదు were to సోరో happen, రియల్గా. my నేను existence ఎక్కువ may డబ్బు be the చూస్తాను, only trump card సో we'll be నాకు ఇది able ఇంక to ఈజీ play. అనిపించింది. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just Oh, what website Paimon design. was thinking. అట్లా అది కరెక్టే. Anyway, enough about that. ఎందుకు బ్రో అట్లా Let's just అనుకోవద్దు, make sure to ఊర్లో be on our అయిపోయింది guard. పోదంతే. లాస్ట్ ఇన్ గెన్షన్ వచ్చినా వస్తాడు. మేబీ ఫ్యూచర్లో డీమన్ స్లేయర్స్తో పార్ట్నర్షిప్ అయితే ఎట్లుంటుంది ఇప్పుడు ఆలోచించురి. డీమన్ స్లేయర్స్తో పార్ట్నర్షిప్ అయితే What do you feel is off? ఇప్పుడు గెన్షన్లా It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting ఎందుకంటే paranoid, are you? యూఫోటేబుల్ కదా. No, I think he's డీమన్ right. స్లేయర్స్ It ఐ మీన్ really is a lot చేసింది quieter than యానిమే. usual. సో అందరు సోడ్ If బేస్డ్ you look క్యారెక్టర్స్ around, there వాళ్ళ seems to ఇంట్లోకి be వస్తే fewer మాత్రం people in సెట్ the ఉంటుంది ఇక. streets. I'm not sure if this is the case for the సూపర్ entire ఉంటుంది. city, though. Huh. ఆ క్యారెక్టర్స్ Maybe ఇలా it's just a పట్టుకొస్తాయి. coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also నేనైతే to get కంపల్సరీ everyone to go to sleep జెనిట్స్ early, జెనిట్స్ని అయితే just so we స్కిప్ can చేయను నేను. exchange the documents in peace. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే కొట్టేస్తాను I జెనిట్స్ని. also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, జెనిట్స్ as long as you're here తాంజీరా with us, Paimon feels a little safer. రెయిన్ గోకు కంపల్సరీ ఒకసారి పుల్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఆడు ఇంకొకడు ఉంటాడు చూడు, ఒకడు వాటర్ హాషిరా, పేరు గుర్తొస్తలే, ఎక్కువ తెలియదు నాకు పేరు. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this I will quiet in pick front of the Sino. academia. అంటే and that నేను ఎలిమెంట్ Sataria బేస్ managed చెప్తున్నా to బ్రో. distract all the guards. యూ ఆడే అనుకుంటా ఆడిని తీయను నేను అసలు. నెజుకో మేబీ క్యాటలిస్ట్ కావచ్చు, నెజుకో వస్తే క్యాటలిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ సోడ్ హాషి ఐ మీన్ సెక్ట్ హాషిరా వీళ్ళైతే డౌటే వస్తారని, ఎందుకంటే వాళ్ళది ఎలిమెంట్ కిందికి రాదు కదా. అట్లా సోడ్ హాషిరా, లవ్ హాషిరా. బ్రో ఐ జాయిన్ యువర్ డిస్కసర్. నైస్ బ్రో, థ్యాంక్స్. God. Just imagine, imagination.
అది. the night. The triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed What the I hell? am. Although these days they tend to call me the Doctor. అరే భయ్ ఇది రెస్పాండ్ అవుతుంది ఈ టైంలో. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. కాజుహా ఇచ్చిన సోడేది? Don't కాజుహాది. worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. బ్రో ఐ డోంట్ వాంట్ 5 స్టార్ క్యారెక్టర్స్. ఫస్ట్లో అట్లనే ఉంటుంది బ్రో, ఫస్ట్లో అట్లనే ఉంటుంది. తర్వాత నువ్వు కూడా మా పార్టీలకు కాజుహా ఇచ్చిన సోడేది? కాజుహా నీ ట్రావెల్లో యూజ్ అవుతుందని కత్తించుకోమని ఇచ్చిన. నేనైతే ఏం కమెంట్స్ ఇయ్య బ్రో దీనికి. ఇల్లుక్ సింపా ఓలాల్ This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. What the? Is the heater going to be okay? We only made it out because of her. నెక్స్ట్ పైమాన్ని సంకల పెట్టుకొని ఉరుకోవచ్చు తెలుసా? నేను నిజం చెప్తున్నా, పైమాన్ని ఎక్కిరించే అవసరం కూడా లేదు, సంకల పెట్టుకొని ఉరుకోవచ్చు. అడు 5 స్టార్ క్యారెక్టర్ ఇస్తా అన్నాడు 3 పాయింట్. అదంతా జస్ట్ అజంప్షన్ అంతే. రియల్లీ అయితే జస్ట్ ఇది వెనకాల బట్ట ఉంది కదా, ఆ బట్ట పట్టుకొని గుంజుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి. పైమాన్ ఎగిరే అవసరం కూడా లేదు. ఇంకోటి కొలాబ్ అయితే బాగుంటుంది అంటున్నా. కొలాబ్ అవుతుంది అంటలేను, కొలాబ్ అయితే బాగుంటుంది హ్యూమన్ స్లేయర్స్ తోటి. Paimon wasn't Set counting ఉంటది. on running into a new harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So Number 2 scary. నాడు. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. We underestimated the scale of the problem. Now that the Doctor's in the picture, we're no Discovered longer now. just dealing with the Yeah. academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis?
పోనీలే బ్రో, అవుది కాకపోతే వచ్చేసేయి. అండ్ టు సైన్ వాళ్ళిద్దరు వచ్చి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? Yeah, things would be a lot easier with Nahita's help. Nahita said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? ఎస్, You mean... Oh, right! ఇగ్గుని పట్టుకుందాం. Wasn't he Igguni. invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidya forest? Vidya. It has to be the same విద్యా project. ఫారెస్ట్. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. నైస్. మెయిన్ క్యారెక్టర్ని అయితే డెవలప్ చేసి పెట్టుకో. ఫ్రీ మెటీరియల్స్ వస్తాయి కానీ ఫ్రీ మెటీరియల్స్ వస్తాయి కాబట్టి చేయడంలో ప్రాబ్లం ఏం. అక్కడ మనం పీస్ లెక్కలు చేయొద్దు అన్నమాట. ఓకే, డెండో ట్రావెలర్ బాగుండు, అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. స్టార్టింగ్ నుండే వాడుకోవచ్చు డెండో ట్రావెలర్. మీరు డైరెక్ట్ మీరు చేయొచ్చు నేషన్కి. ఎడుకో. ఓ ఇది ఒక ఫైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఫైట్ లేదు, ఏం లేదు, బోర్ కొడుతుంది. ఫైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది నేను నిజంగా. లీవే క్వెస్ట్లో ఫైట్లు ఉండే తెలుసా? Let's play. అర్రే, ఏమన్నా డిఫెన్స్ మెకానిజం. హిట్ బిల్డ్ అంటే ఇది. నాకు డెండో ట్రావెల్ లేదు, హైడ్రోతో యూజ్ చేయి ఆటోమేటిక్. Brace yourself. అప్పటికి నచ్చకపోతే చేసేది ఏం లేదు. లైన్ ఆఫ్ కైరో బాగుంది. అంటే నువ్వు దేనికి అడుగుతున్నావు? సేమ్ ఎలిమెంట్ టీమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే అనుకుంటా. ఓకే, దట్స్ గుడ్ చాయిస్ బ్రో. అలాగా వండుకో. ఎందుకంటే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయడం తప్పు కాదు. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నువ్వు. ఓకేనా బ్రో? Wouldn't gliding be faster? Hold it right there. Pop teammate. A blonde-haired traveler and a I floating know character. fairy. Yeah. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for Hey, Team their Cairo, work. Pyro, Hydra, and We are an elite brigade Nice. that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Oh, outcast? Doctor. An outcast? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Local miss. Have an edge over the. Maybe he's taking advantage of academy. But you can bound. Still wasting time on idle chit-chat. Ganesh We'll bro, shut namaste. you up soon enough. कैसे हो? Get them! Pilyuk Chichi. Barbara. Huh? You're up, traveler. Chichi ఎందుకు బ్రో మధ్యలో? Barbara సరిపోతుంది. Following orders. A new punching bag. Wouldn't let... Take that! Cover! Boba, get them! Time for takeoff. 20 బస్ట్ చాలి కొడుకులకి. Here we go. Brace yourself. Access denied. Nice and spicy. ఓబా. Yahoo! బాస్ ఫైట్ ఇట్స్ బాగుండు. ఇది ఫైట్. Here we go. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Stabilize.
think you can get away? Yahoo! 400 primogems చేసిన That was pretty rough. Is that what elite mercenaries? Yeah. Looks like we'll have teacher to attack keep our బాగా guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. అట్లనే ఉంటుంది బ్రో పార్టికల్స్ ఎంజాయ్ చేయదు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది Did he predict ట్రావెలర్కి that we would ఫెవోనియస్ try to find చేస్తావు Tainari? Going up against చూడు smart people ట్రై is అయ్యి tough. మిగతా టీంలన్నీ ట్రై Anyway, అయ్యి let's keep అయితేనే going. అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది డ్యామేజ్ కావాలంటే ఎలిమెంట్ బోనస్లు అవి ఇవి చూసుకో డ్యామేజ్ కావాలంటే ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్స్ ఓ లెగ్ పీస్ వస్తాయి ఇటుకుడు ఇటు ముక్కలు మీటు కాల్ అయ్యి Oh, it's the traveler in Paimon. మరి ఇంకేం What are you క్యారెక్టర్స్ two doing back ఏమంట here? యూజ్ చేయి Hooray! మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని చూడు Are నీకు you తెలుస్తుంది doing okay? ఆటోమేటిక్ తర్వాత ఏది నీకు బాగా సెట్ అవుతుంది నీ To be రొటేషన్స్ honest, నీ ప్లే I'm స్టైల్కి not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a Elazar result, is a- Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Speaking Kale, of Tainari, స్టోరీ can you మొత్తం go స్టార్ట్ outside అయింది and ఈమెతోటే talk? We're here to talk to him. కాలే తోటే కాలీ Oh, Master Tainari? You just left the Cauliflower. Avidia Forest a little while ago. బాగుంది ఇది He was headed to Party's DI. ఇదొక క్యారెక్టర్ నీ దగ్గర ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు అది చెప్పు Isn't Tainari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the sage's invitation. నీ దగ్గర ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పు నేను దాన్ని బట్టి చెప్తా Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time, though. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. ఓ To నైస్ leave in such a hurry? I'd guess he had Post something బాగున్నాయి urgent ఈడ to take బోల్ care of. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Partis Di. A research this? base, huh? Gotta wonder what kind of research Tainari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. నేను యానిమేలో పైమోన్ ఎట్లుంటుందో చూడాలనుకుంటున్నా Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. నేను ఇంకొక అకౌంట్లో ఈ వరల్డ్ క్వెస్ట్లు ఏమి చెయ్య అర్థం చెప్తున్నా వరల్డ్ క్వెస్ట్లు ఏవి చేయ ఈవెంట్ క్వెస్ట్లు నార్మల్ మెయిన్ స్టోరీ క్వెస్ట్లు అయితే అస్సలు చేయ రిమైనింగ్ క్వెస్ట్లు అన్నీ చేస్తా హ్యూమన్ జెమ్స్ కోసం ఈవెంట్లు అయితే కంపల్సరీ చేస్తా ఎందుకంటే ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఎవరి అకౌంట్లో వాళ్ళే ఆడాలి ఇది నిజంగా ఎవరి అకౌంట్లో వాళ్ళు ఆడితేనే సెట్ అవుతుంది ఇది అండ్ అప్పట్లాగా వస్తలేవు ఈసారి స్టోరీ క్వెస్ట్లు లైక్ ఈ క్వెస్ట్ నువ్వు కంప్లీట్ చేస్తేనే నీకు ఏరియా అన్లాక్ అవుతుంది వరల్డ్ క్వెస్ట్లతో ఇచ్చేసింది అది సింప్లీ సుమేరుల ఆర్ఎన్ఆర్ క్వెస్ట్ తోటి అండ్ ఇనోజుమాల వేరే క్వెస్ట్ రైడన్ తోటి వచ్చింది రైడ్ అంత అన్లాక్ అయింది కొన్ని ఏరియాస్ ఎస్పెషల్లీ వరల్డ్ క్వెస్ట్ Look who it is! Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself.
Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned Hilliok, depositing Shanlin, information Barbara, into the subconscious, he didn't mean engraving Pinchu information unda. into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. Traveler, Barbara, I wouldn't be relieved Lisa, just Cookie. yet. ఇది I ఒక టీం gave యూజ్ away my చేయొచ్చు. true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump Hilliok, cards. Bennett, Also, Shanlin, the doctor is already an Barbara. expert at ఇప్పుడు ఒక టీం modifying యూజ్ Akasha చేయొచ్చు. terminals. Maybe it's only a matter of తెలుసు time తెలుసు until గౌరవ్ he అని captures ఎక్స్పెక్ట్ my చేసినది. consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయి academia, so టీమ్స్ తోటి. it's possible he already started messing with the Akasha. పించు ఉంటే బాగుండు. పించు ఉంటే నీకు 2 టీంలు నేను చెప్పిన చేస్తాయి. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did Yes, you know we were Shinshu. trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. పిగ్లెట్ యా You చూసిన didn't తెల్లగా come ఉంది. here for sightseeing, right? ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పిగ్లెట్. Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. Animal His name is traveler. Kainari, and the sages once యానిమో tried to ట్రావెలర్ reach out పక్కా to him. ఉండాలి. Why don't you మిగతా come క్యారెక్టర్స్ inside with us and see what we can find? Okay. యానిమో Let's ట్రావెలర్, just hope we won't బార్బరా, get him into కేయా, trouble. లీసాన్ అన్న షన్లిన్ అన్న పట్టుకోవు. ఫస్ట్ 3 యానిమో ట్రావెలర్, బార్బరా, షన్లిన్, లీసాన్ అన్న, కేయాన్ అన్న నీ ఇష్టమే. అడిగిట్లా ఆ రెండిట్లలా. पिगलेट इसको डिग्लेट Pokemon of Traveler? Radio. The voice! It's Apasia! Apacia. Long time no see. What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Crazy man Whitey, hi bro, welcome to the stream. She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, Bro, she was leak still about training in the... Saladari. Just legend. What's it called? Bro, యాస్ కానీ పక్కన పెట్టు బ్రో, నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది పోకెమాన్. ఇంకేం మీద ఇంట్రెస్ట్ We're ఉంది. old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Apasia, you're way too excited about this. Actually, My for favorite you to leave the characters, Avidia Forest means... you're not in training Hilliok and anymore? Animal Traveler. Yeah, Wait, but no. still Animal Traveler Did తో you only ఈజీ finish your అయిపోతుంది. training and reach Pari 3 Point stars. of Life? ఎనిమిస్ని నువ్వు నూకేస్తే అయిపోయా అవతలికి. What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this Ramcharan, hi sublime bro, joy welcome to with the stream. others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. యో బాలే యాంగిల్, బాలే కెమెరా యాంగిల్. That sounds incredible! ఎట్లా ఉంది చూపించిరా బై కెమెరా. బ్రో యువర్ ఫేవరెట్ anime వాట్? మైన్ ఈస్ Demon Slayers and mine is High School DxD. Oh, all right. No need to think. Actually, Simply. please wait.
high school I DxD. haven't forgotten my promise to you. Bro, I got Sino at Remember? 5 pulls. I can't believe I got it. promised to help you understand Congrats, what you bro. saw from Irminsul లాస్ట్ once I 5 స్టార్ gained వచ్చిన deeper తర్వాత 5 pulls insights. లేకపోతే ఈరోజు చేసిన 5 My pulls. current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? Hmm. I've never heard of anything like that, but My favorite if you anime. want to give it a Backlog. try, I'll do my best to protect your అవన్నీ నాకు consciousness కూడా during ఇష్టమే the బట్ process. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లోనే Hold హై on. స్కూల్ DxD. I brought some spirit దానికోసం board here యానిమే with స్టార్ట్ me. చేసిన This is still a crucial part of the ceremony. దానికోసం యానిమే స్టార్ట్ చేసిన బట్ We're using దాని that ప్లేస్లో incense డెత్ నోట్ again? చూసిన ఫస్ట్ యానిమే. దాని All తర్వాత right now. Hold my మెల్లమెల్లగా hand. వేరే యానిమేస్లోకి I'll వచ్చిన. help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. That's Ready? డైరెక్ట్ ఎక్కిస్తురుగా మొత్తం It గుమ్మ took అంటే 3 ట్రావెలర్ betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. ఈ సెరాయ్ ఐలాండ్ అనుకో. The second was a human. My family. My friend. ఆమెనో మా Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. మోచి అరా మోచి. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. కమింగ్ ఓపెన్ వరల్డ్. ఓ ట్రావెలర్ షాప్లో ఉండు. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? చూసుకోలేదు You అబిస్లో. felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! కొన్ని ఫ్లోర్స్ అబిస్లో రావు. Alas, shame. If only... అబిస్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. అది If only that which కంప్లీట్ beat చేసిన within ఫ్లోర్కి. my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation. ఇవ గట్టిగానే తీసుకుంది వీడు. I'm afraid this is ఎలక్ట్రోజెనసిస్. no periportal life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how కంప్లీట్ I చేసి always thought అదే everything రివార్డ్స్ should వస్తాయి be. మరి. Wait. Have I already lost my mind?
ఇది యానిమేట్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో చూడాలి బై. యానిమే సిరీస్లో ఎట్లా తీసుకొస్తారు ఇదంతా, దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. Wait, something isn't right. అలా మంది లేరా? ఓ వచ్చిరు. ఐడియా కారం మూచి. దిగ్గుగాడు ముంగట ఉరుకుతాడు. చెయ్యడా? We finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back. Oh, the traveler's back? అంత సీన్ లేదు బ్రో, అంత సీన్ లేదు. నేను చెప్తాను. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the cavern puppet was destroyed. After that, Kainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. This time, didn't just... What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Mortal man. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Isn't it? Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from that alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. The moon refers. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away.
As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent So how some many time with wishes you, and it looks to like get the sign? Dendro Archon's also on చెప్పలేం your బ్రో, side, చాలా so విషెస్ ఉంటాయి. I trust you. చెప్పలేం అది నీ లక్. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the అది ఆప్షన్ రాలే restoration బ్రో. of Irminsul. మేబీ 1000 తర్వాతనే వస్తాయేమో. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? A.G.S.C గాడ్. ఏంది అయితే ఆయనకి ఆర్మర్ తయారు చేస్తారు అప్పటి నుండి. ఆర్మర్ తయారు చేస్తారు. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru. దాంట్లో మెంబర్షిప్స్ ఏం లేవు బ్రో. Now that you mention it, I knew the academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision. The Doctor and the Balladeer. We have two Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah. Excellent. It feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. టెలిపోర్టేషన్ అంత ఇన్స్టంట్ అలా ఇక నారి చెప్తుండే మనం ఇంటి. అయితే నేను టెస్ట్ రన్ చేయలే, అండ్ ఇది ఈవెంట్ నేను లాస్ట్కి చేస్తాను. ఈవెంట్ నేను ఫస్ట్ డెండ్రో క్వెస్ట్లు ఇవన్నీ చేస్తాను. అయితే నేను దీంతో ఫైట్ చేసిన, రివార్డ్ కూడా కలెక్ట్ చేసిన. ఫైట్ కొన్ని మెకానిక్స్ అర్థమైనాయి. అయినా వస్తుండా చేద్దాం. నేను పీసీలో ఓపెన్ చేయలేనా? పిఎస్ఎం అత్రానా మంత్రానా? నీకు ఈ ఎమోజీలు అన్నీ ఏడిగలు వచ్చినాయి బ్రో? చెప్ ఈ ఎమోజీలు ఏడిగలు వచ్చినావు? కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. నిజం చెప్పి కాపీ పేస్టే చేస్తున్నాను అట్లా. అట్లా అంటే తెలుసు నాకు.
It's నాకు pretty మెసేజ్ lively టైం here. పడుతుంది. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. I నాకు remember చెప్పలే hearing కదా. people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. అలీ హైతం. Huh? రాలే బాయ్. ఒక నిమిషం. I got sign. Very happy. ఏంది బ్రో? Over here. Oh, Hatham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. ఎక్స్ట్రా స్టామినా బార్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ పిట్ట రెక్కలు బాగా ఊగుతాయి. What the? Where did he go? How did we lose him? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al Hatham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, సేమ్ వాయిస్ యాక్టర్స్ I wish to యానిమేలోనే turn you over to బాగుంటుంది. the academia. షిఫ్ట్ అయితే Don't you సేమ్ think వాయిస్ we యాక్టర్. already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. బ్రో హోమా బ్రో I హైదరాబాద్. have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think అది you must చెప్పొద్దు have బ్రో. realized ఏ something. సెకండ్ Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? అవునా? సీటు సాయి సాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదులే. You really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even... So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, 18 would you like to head there together? గట్టిగానే ఫిక్స్ అయిపోయారుగా వీటి మీద. వీళ్ళని వీళ్ళు It's always better to
travel with someone you know. Let's go! వెళ్ళిపోయి పై వాక్ వెళ్దామా? వెళ్ళిపోవటం ఆ స్టార్ట్ వెళ్ళిపోవట్లు అన్నీ అన్లాక్ చేసుకున్నాం పై వాక్. ఇప్పుడు ఇనోజుమాకి షిఫ్ట్ కావాలంటే అయితే తెలుసు వెళ్ళిపోడు కానీ. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place! Let's go బై check ది వే it out! అది ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ అనే మన మీటర్ వచ్చింది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హీట్ అనే అసలు ఫాస్ట్ ఉండు సైనా గాడు. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. అట్లా మాట్రా అంటే అసాసిన్స్ అన్నమాట. Personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. He lied to us. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission,
What was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. కరెక్టే చెప్పింది పైమని ఇప్పుడు. Well, Oh, look at you two, acting all tough వచ్చింది. and self-righteous over there. డబుల్ ఇయర్ క్యాట్ లేడీ. AKA cosplayer. Great, finally someone that we can trust. You gotta help us out here. అది జస్ట్ హెయిర్ క్లిప్ లాగా పెట్టుకున్నట్టుంది ఆమె. Yeah, sure looks that way. జస్ట్ హెయిర్ క్లిప్ లాగా లైక్ కచింగ్ ఉంటుంది కదా, కచింగ్ హెయిర్. సో అట్లా ఆమె అది రియల్ ఇయర్స్ కావు. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your ఒకవేళ petty హోయవర్స్ spirits into చెప్తే the అదే safe చెప్తుంది. haven Baru village? It seems అదే like హెయిర్ అది. someone's gonna have to సి put some sense గోల్డెన్ into your థీమ్ big ఉంది skulls until you ముంగట finally అండ్ learn to సైడ్కి. respect these grounds. నేను మెయిన్లీ ఈమె దియాస్కి కిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. Hey, did either of you hear a word I just said? Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take Candice. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Candice. Come on, you two. బ్రో సైనాకి Jeez, వైట్ are all of టాసిల్ you ఆర్ academia బ్లాక్ folks టాసిల్? such hard బ్లాక్ work? టాసిల్ ఎందుకు ఇస్తావు Move బ్రో? it. వైట్ టాసిల్. All right, stop yelling. ఒకరిని అంట పెడుతుంది, ఒకరిని ఫెయిల్ చేస్తుంది. దియా 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 మేబీ గెన్షన్ యానిమే రిలీజ్ అయినాక కూడా ప్రతి ఒక్కరిది ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది తెలుసా, టింగ్వాంగ్ ఎందుకు 4 స్టార్ ఉంది 5 స్టార్ లేదని. సార్ క్వశ్చన్ అదే వస్తుంది యానిమే రిలీజ్ అయినాక కూడా మోస్ట్లీ. చూస్తా బ్రో, చూస్తా, ఒక్క నిమిషం. ఎందుకు బ్రో, మంచిదేగా క్వశ్చన్ వస్తే. కనీసం ఏమైనా అప్గ్రేడ్ చేసి టెక్నాలజీ ఇచ్చి ఏదో ఒకటి చేసి ఆమెను 5 స్టార్ చేస్తారు. అంత ఛాన్స్ లేదు, బట్ చెయ్యరు కూడా. Awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. Paimon కూర్చుంటే టేబుల్ అందదు. Everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candice, protector of Aru village. Our savior has come at last. Nice to meet you, Candice. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys. Paimon రిలేషన్ కలిపేసింది బై. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you've set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest.
If anyone dares to start anything again while they are under this roof, Why traveler won't I talk? will not hesitate to send them out for some Just quality for time fun. with the creatures of the గేమ్స్ లో అన్ని sandstorm. క్యారెక్టర్స్ అంతే బ్రో, మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ మాట్లాడారు. On second thought, Paimon may have misjudged Candace's కాకపోతే character. డైలాగులు ఉంటే మాత్రం మస్తు ఉండు తెలుసా. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make Dia. myself clear? All right, we got it, Candace. నేనైతే నిజంగా వెయిట్ చేస్తున్నా దియా కోసం, That's నిజంగా what I వెయిట్ like చేస్తున్నా. to hear. బట్ ల్యాంటర్న్ రైడ్ ముందు వస్తుంది Which of అనిపిస్తుంది. you will begin? సో I was ప్రాబ్లం supposed అవుతుంది to be a ఫుల్ చేయనీకి mediator, నాకు. but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, ఈ వాయిస్ that యాక్టర్స్ was you trying అయిరే to be a mediator? వచ్చు, మాట్లాడతాడు కొన్ని I have కొన్ని nothing to సినిమాటిక్ hide, సీన్స్లలో so there's మనోడు. no shame in explaining myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, హాఫ్ ఇయర్కి ఒకసారి. I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. ఇప్పుడు The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. బట్ స్కిప్ చేస్తలేను తెలుసా స్టోరీ అసలు నేను. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. అదే అందుకే స్కిప్ చేస్తలేను నేను. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టోరీలు అన్ని సోదుండే. If that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes, I was indeed tasked with investigating the traveler. Al-Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So,
I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ainul Ahmar mercenary, వాళ్ళు incapable of చాడు remaining sane for long స్టార్టింగ్ enough to hold a అది conversation. డివైన్ నాలెడ్జ్ తీసుకొని కళ్ళు తిరిగి You పడ్డాడు, mean అది తన్నెలు that తిని the పడ్డాడు. sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. ఏందది సప్పుడైంది. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the Wholesome. sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? అందుకే ఆమె 4 స్టార్ అయింది. Check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. ఓల్ అది ఓల్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారు బ్రో. అలా చెప్పక నేను చూస్తా. చీఫ్స్ హౌస్. అవునా? అరే యార్ అయ్యి ఆల్రెడీ డన్.
ఆ? ఏంటిది బార్డ్ అచ్చకి కుక్కలు వచ్చినాయి వీళ్ళకి. కుక్కలు ఎందుకు వచ్చినాయి? It has iron armor. Maybe gauntlet కావచ్చు. You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've Here comes another wave! Oh, yes. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the flame main in action. I'll leave these to you then. Kit release, I'll be sure to put on a good show. Let's go! సరిగ్గా la. Gather! Time for takeoff. Born of ice and frost. Here comes another wave. When are they ever gonna let up? నిజం కాజు కానీ తెచ్చుకొని ఉంటే అయిపోయిందండి. Nice and straight. ఒక్కోదయ్య Creatures stopped appearing. Was that the last of them? ఇది ఫుల్ కవర్డ్ ఉన్నట్టుంది హ్యాండ్. అంటే అని ఐరన్ హ్యాండ్ What అని we అయితే fought చెప్పలేను. just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Yes. No injury. Huh? Who are you? My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. స్టోరీలో చెప్తారా? వాళ్ళ స్టోరీలో చెప్తారా? I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Uncle Anpu. I am Batman. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common. No spoilers. But recently, the storms have Too become sad. increasingly severe and frequent. ఎవరి స్టోరీలో చెప్తారా? Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Weathering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? See weapons. ఎవరివి బ్రో? Who are they? Village guards like Candace? ఏమైనా 5-star weapon వచ్చిందా? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Mantra are the ones responsible Okay, bro. for See their you tomorrow. exile.
Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, Denro. you're the former Denro General Core. Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Really fine. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Oh, nice. Go. We're way behind schedule. Alexia. $55 ఉన్నాయి. అప్పుడే కానీ నేను అన్నీ పెట్టుకుంటా కాజుహా అని. Want me to come along? Yeah, absolutely. Want you to. See, ఈమె క్వెస్ట్ అయితే వేయరు మీరు సుమేరు ఓపెన్ చేసి మా 7-day క్వెస్ట్ ఇది చేయండి వచ్చి డైరెక్ట్ ఈమెతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి క్వెస్ట్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఉంటుంది టిల్ 7 days సో యూట్యూబ్లో గైడ్స్ చూసి ఆమె క్వెస్ట్ అయితే వేయండి కంపల్సరీ Although I've Oh, sent cabbage. myself into exile, కొబ్బరి చెట్టుకి I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? ఒకసారి ఇది కొట్టి చూద్దాం బ్రో ఏమంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏమని అడుగుతాం One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting our... Paimon thinks so too! Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So,
What do you make of the story? Made that mad scholar's power likely. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Bro, నేను Kusanali AR is 30 definitely using the Akasha to Three give her in power 7 to days. the mad scholars. No, it's not అంటే so much నీకు that I don't స్టోరీ believe ప్రకారం him. అది అన్లాక్ అయితే స్టోరీ I'm ప్రకారం just కూడా అవసరం struck by లేదు, your బట్ reasoning. నువ్వు వెయిట్ చేస్తే Lesser బాగుంటుంది. Lord Kusanali, ఏ the రీజన్లోనో current Dendro ఆ రీజన్లో ఉన్న Archon. వరల్డ్ క్వెస్ట్లు అన్ని కంప్లీట్ చేయి Is she ఫస్ట్. really active in Sumeru? అట్లా The academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this రేపు entire గెన్షన్ time. స్ట్రీమ్ కదా. Alright, యా now ఈరోజు it's our థర్స్డేనా? turn to put our skills to good use for this investigation. ఈరోజు థర్స్డే అయితే రేపు ఫ్రైడే కదా. Easier said than done, especially since we don't కంపల్సరీ have any ఉంటుంది leads. గెన్షన్ స్ట్రీమ్. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are Oh. you here to help me find my grandpa? Huh? ఓల్ బాబు Who నువ్వు are you? By the ఆగమైనట్టున్నావు sounds ఇంకపో. of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do నైస్ you have to call him that? నైస్ It's not like మస్తు he's a హెల్ప్ఫుల్ bad ఇన్ఫర్మేషన్ person ఇది. or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I wanna find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Plus, I know Maka having abilities. sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to అర్థం help కాలే him. హాయ్ అండ్. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. 9 అవుతుంది, 9 అవుతుంది టైం. సో రేపు ఈడికెళ్ళి కంటిన్యూ చేద్దాం. స్టోరీ వచ్చేసి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎట్లా ఆడని చెయ్యను. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ గైస్ టుమారో. గుడ్ నైట్. టుమారో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం.